Professor Lovemore Madhuku confronts ZANU-PF Jacob Mudenda over 2030 amendment bill consultation. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu Magaba News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here, kindly support us nekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoposta nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa pana pachannel yenyu paMagaba News. Zuva ranhasi tauya tichibata nhau yava Lovemore Madhuku, vanova professor, vanova zvakare lawyer rinoona nezveconstitution yemunyika yeZimbabwe, vanova vari kumira vachiita anti term extension yava Mnangagwa. So tikuona kuti vaMadhuku vari kuedza nepavanogona vachimira vachirwira kodzero dzemacitizen emunyika yeZimbabwe, apo paita kuti vaMadhuku vaite questions to ZANU-PF Jacob Mudenda's role in Mnangagwa's era reform. So vauya vachitaura vaMadhuku vachiudza ZANU-PF kuti hatisi kuona position yava Jacob Mudenda chaiyo ende vaJacob Mudenda havazive zvavanomirira sezvo vari munhu ari kunzi parliament, speaker of parliament, zvakarezvo vari secretary wekubato reZANU-PF. Zvavari kuita hazvisiri izvo nekuda kwekuti vaJacob Mudenda vakadedzera vachizivisa muparliament kuti vava kuita consultation panhau amendment bill number 3 yemunyika yeZimbabwe iri kuda kuitwa neZANU-PF kuti vawedzere makore ekuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro. Zvaita kuti vaMadhuku vabudise vachiti bill iri may not have been followed the standard parliamentary representation process before being calculated for consultation. So ndo mashoko ava Madhuku vachiti bill iri munogona kutoti maribvisa kuparliament asi rangatisati ratopasiswa muparliament macho maakumhanya muchiti mukuita maconsultation kuZANU-PF yenyu, ende nhau iyi yekuva speaker of parliament haufaniri kuva uri side one uchisapota one side, unofanira uchibalansisa maside ese. Ndo mashoko avo Madhuku avakataura ende vachikweshena kuna vaJacob Mudenda. According to news, a prominent constitutional lawyer and National Constitutional Assembly leader Lovemore Madhuku has criticized Parliament Speaker Jacob Mudenda over his roles in overseeing public consultations on Constitutional Amendment number 3, urging that his dual position as a Speaker and Secretary General of ZANU-PF compromised the credibility of the legislative process. Speaking in Harare, Madhuku questioned whether Mudenda could act impactful in supervising a constitutional reform, exercising while holding a senior party office, insisting that national constitutional processes require strict neutrality and transparency. He also raised a procedural concern about how the proposed amendment was introduced, alleging that the bill was circulated for consultation without being properly presented before Parliament, and referring to Justice Minister Ziyambi in questioning how the document moved from the executive to the public consultations stage. Government officials, however, maintaining that the amendment followed the cabinet approval procedures and that consultation process is lawful. Constitutional Amendment number 3 proposed extending president and parliamentary terms from 5 to 7 years and adjusting the method of electing the president, changes that could implicate for the tenure of President Emerson Mnangagwa beyond 2028. Madhuku's remarks comes shortly after NCA meeting in Harare was disrupted by unidentified individuals, leaving several attendants injured in an incident now under investigation by police. He has since filed an application at the Constitutional Court seeking to how the amendment process pending judicial reviews as debate continues over the proposed changes and their potential impacts on Zimbabwe's government frameworks. Ndo mashoko ava Madhuku achitaura pamusoro pechitiko ichi sezvo chiri chitiko chiri kusumudzwa nehurumende yenyika yeZimbabwe. So vobvunza vachiti kuna vaMudenda muri kufambisa muchiti maakutoita maconsultation nebato renyu reZANU-PF
kuparliament manga matobvumirana here. Hatina patakaona kuparliament pachinzi MPs ari kubvumirana, vakangomhanya kuti maakuita 90 days consultation. And also vaMadhuku vataura vachiti kana uri webato reZANU-PF hapana paunomirira kuti uri speaker of parliament woita zvebato uchitsigira zve2030 hazvifambe zvinhu zvacho. Ndo mashoko ari kutendera munyika yedu yeZimbabwe kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. VaMadhuku vane mapepa zvakare avakaendesa kumazitare edzimhosva vachiramba kuti 2030 iyi pushwe, vachiramba zveamendment bill vachiti ndaivharwe nekuti haisi kuenderana nezviri kudiwa nemacitizen emunyika yeZimbabwe. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndidzo news dzataka tikabata.